Vishali, you can start. Vishali, you have பின்னாடி லைட் ரொம்ப சுகுமார் ஜி ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணல. ஆன் பண்ணிட்டேன். ஒரு நிமிஷம். ஸ்டார்ட் பண்ணுவா. Hold on. Yes. सर्वेभ्यः नमस्कारः. अद्यतनस्य संस्कृतवाणी कार्यक्रमस्य हार्दिक स्वागतम्. अद्यतनं कुमारी सावित्री श्रीनिवासन सञ्चारी रूपेण अस्ति. सावित्री भगिनी करूर मण्डले मगादनपुर ग्रामे वसति. सा संस्कृत भारती द्वारा पत्रचार चातस्रः परीक्षाणां समापितवती. सा संस्कृतवर्गे चालयन्ती अस्ति. सा संगीतस्य चित्रकलायां च रुचिः अस्ति. सावित्री भगिनी, प्लीज टेक ओवर. धन्यवादः माता. नमस्सभायै, नमस्सर्वेभ्यश्च. अस्मिन् अद्भुते दिने सर्वेषां मङ्गलं भवतु इति ईश्वरं सम्प्रार्थ्य वयमेतत् कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः. कार्यक्रमे प्रथमतः आगतवद्भ्यः सर्वेभ्यः हृदयपूर्वक स्वागतं व्याहरामि. Good evening everyone and a warm welcome to all of you. It's an honor to be here today in this beautiful event, Samskrita Vaani. It's my pleasure to welcome everyone to our beautiful event tonight. Welcome all. शास्त्रेषु मङ्गलस्य अतिमुख्यत्वं भवति. यत्किमपि वा ग्रन्थः भवतु, तेषां ग्रन्थानाम् आदौ मङ्गलाशासनं ग्रन्थकारेण अवश्यं लिख्यते. मङ्गलं तावत् त्रिविधं भवति. आशीर्वादात्मकं, नमस्कारात्मकम्, उत्तम वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलम् इति. अत्र महाकविना कालिदासेन रघुवंशमहाकाव्ये प्रथमतः मङ्गलं कृतं भवति. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति. इदञ्च मङ्गलं नमस्कारात्मकम् इति वन्दे इति पदेन ज्ञायते. एतादृशं मङ्गलं वक्तुं श्रीमती सुमित्रामणि भगिनी आगमिष्यति. Sumithra Bhagini, born in a family of music lovers. Her mom trained her Carnatic music from her early years of childhood. After she got married and moved abroad and have been actively participating in functions organized by the Indian Embassy. And she has been a judge on cultural events, motivating young talents to take up singing. She was a part of leading music troupe in Chennai for quite some time. Traveling and listening to music are her favorite hobbies, and I welcome her to show the gratitude towards God through prarthana. Thank you. Good evening, everyone. I'll start my prayer song. Shriman-Narayana 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 Shriman-Narayanani Shripadame Charanam Shriman-Narayana Shriman-Narayana Shriman-Narayanani Shripadame Charanam Shriman-Narayana Shriman-Narayana Shriman-Narayanani Shripadame Charanam Shriman-Narayana Shriman-Narayana Shriman-Narayanani Shripadame Charanam
नीपादमे चरणं कमलासती मुख कमल कमलहित कमलप्रिया कमलेक्षणा कमलासती मुख कमल कमलहित कमलप्रिया कमलेक्षणा कमलासन कमलासनहित गरुड गमन श्री कमलनाभने पद कमल में शरणं कमलासनहित गरुड गमन श्री कमलनाभने पद कमल में शरणं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणनि श्रीपाद में चरणं नीपाद में चरणं परमयोगी जन भागदया श्री परम पुरुषा परात्परा परमयोगी जन भागदया श्री परम पुरुषा परात्परा परमात्मा परमात्मा परमाणुरूप श्री तिरुवेंकटगिरि देवा परमात्मा परमाणुरूप श्री तिरुवेंकटगिरि देव शरणं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणने श्रीपाद में चरणं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणने श्रीपाद में चरणं 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 Dhanyawadaha, ma'am. That was very beautiful, beautiful composition in Raga Bauli. So happy to hear a beautiful composition in a beautiful Raga Bauli in your beautiful voice. Dhanyawadaha. Thank you. Thank you. Dhanyawad. इदानीं सुभाषितम् भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादपि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम् भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति संस्कृत भाषा भाषासु मधुरा भाषा संस्कृत भाषा तस्मिन् भाषायां भाषासु मधुरा संस्कृत भाषा तस्मिन् भाषायां मधुरमस्ति मधुरद्वयमस्ति प्रथमं काव्यं द्वितीयमस्ति अस्माकं सुभाषितम् तादृशं मधुरं सुभाषितं वक्तुं श्रीमती शंकरी मातरम् आह्वयामि Shankari Mata started her career as an art teacher in PSSB Padma Sheshadri Balabhavan School, inspiring middle school level to take up art with passion. She went on to complete her post-graduation in English, followed by B.Ed much later in her life, and went on to teach computer science to students. She adapted to changing times and always proved that age is never a barrier for learning. She served as teacher coordinator in Intel, teaching teachers to learn Microsoft tools with ease. Post her retirement, she has been an active member of Shruti Kendra, a not-profit organization instilling moral and spiritual values and spreading Sanatana Dharma.
Such an august achievement, ma'am. Now I welcome you to share a precious message through Subhashitam. I'm not able. Namaskaram. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. I am Shankari. My humble pranams to the organizations Samskrita Vani and Jnanavula. I am going to tell one Subhashitam and explain the meaning. The Subhashitam is Satyam Bruyat, Priyam Bruyat, Na Bruyat, Satyam Apriyam. Priyam na anartham bruyat, yesha dharma sanadana. This means one should speak the truth. Even our Taittiriya Upanishad says, dharmam satyam vada dharmam chara. The truth should be sweet, and by telling the truth, you should not harm anybody. By this, we should keep in mind. We should not make anyone unpleasant by telling the truth. This is why Valluvar says, Vaimai enapaduvadu yadenil yadondrum teemai illada sol. That means don't harm anyone. So I also feel Valluvar has everything in his complete anecdotes. But we should not also tell lies. Okay, by telling the lies, ultimately you hurt yourself. Here also Valluvar says, Tannenjariya poyyerka poitha bin tannenje tannai chudu, which means if you lie, it will ultimately hurt you. Even if it is sweet and pleasant, do not utter lies. Okay? Sweet words should be spoken with truth only. This Subhashitam teaches you public speaking or speaking in public. I repeat the Subhashitam. Satyam bruyat, Priyam bruyat, na bruyat, Satyam apriyam. Priyam na anartham bruyat, yesha dharma sanadana. This is our Sanadana Dharma. Thank you so much for the opportunity. Namaste to Samskrita Vani organizers and Jnanavula organizers. Namaskar. Dhanyawadaha, Mata. That was actually a precious message. Idanim अस्माकं भारत कलाचार विषये स्वागतम् इत्यस्य अति मुख्यत्वं भवति। अतः अस्मान् स्वागतं कर्तुं श्री रामकृष्णन् महोदयं प्रार्थयामि। Ramakrishnan ji is 84 years old from Chennai, graduate in economics and diploma in electrical engineering, served in Indian Air Force, actively participated in the 3 wars of 1962, 1965 and 1971 and won many bravery awards. Mahodeya retired from defense accounts as accounts officer, Chennai state athlete 1953 to 1957. Mahodeya is a Sanskrit scholar, extensively toured temples and places in Himalayas, and he is also a yoga practitioner. Respect and very glad to have such an experienceful person today in our event. Idanim swagata bhashanam kartum Sri Ramakrishnan Mahodayam prarthayami. Hari Om. Namasadase. Sadasiva Samarambam Sankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parambaram Bhadram Karne Pisrunyama Devaha Bhadram Pasye Makshabir Yajatraha
स्थिरै अंगै तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. सुदिनमेतत् अष्टाविंशति संस्कृतवाणी कार्यक्रमार्थम् अहम् आहूतः. संस्कृतभाषणार्थं सन्दर्भोऽयं समागतः. समस्य विश्वस्य देशेषु भारतमेव संस्कृतभूमिः. अत्रैव देवाः अपि विलसन्ति. अस्माकं ऋषयः मानवकुल उद्धारार्थम् अनेकान् ग्रन्थान् विलिख्य मानवान् बोधितवन्तः. एते धनधान्य अधिकम् उद्दिश्य ग्रन्थानां रचनं न कृतवन्तः. तेषां मनसि एकमेव उद्देशम् आसीत्, तत् मानवविकासः. तस्मात् वयमपि यथाशक्ति तेषां ग्रन्थान् पठेम, अन्येषां साहाय्यं कुर्वामहि. यदि संस्कृते पठन सामर्थ्यम् इदानीं नास्ति, ग्रन्थानाम् अनुवादं पठित्वा विषयान् अवगच्छेम. अनन्तरं संस्कृतपठन शक्तिं प्राप्य मूलग्रन्थान् अभ्यसेम. संस्कृत भाषा अति प्राचीना, अति सरला, अति मधुरा च. अस्मिन् दिने सुभाषितं भगवद्गीता वयं ज्ञातुम् उत्साहः अत्र आगताः. सर्वान् रसिकान् अहं मङ्गलाशासनपूर्वकं स्वागतीकरणं कुर्वन् अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालिकारूपेण आगता अस्ति कुमारी सावित्री श्रीनिवासन भगिनी. तस्याः कृते मम स्वागतं प्रकटयामि. एवं प्रार्थनां वक्तुं श्रीमती सुमित्रा, सुभाषितं वक्तुं श्रीमती शङ्करी, श्री-शिवाष्टकं वक्तुं कुमारी तेजस्विनी, धन्यवाद कथनार्थं कुमारी वर्षिणी, शान्तिमन्त्रं श्री शिवकुमार अय्यर. एवम् आगतवद्भ्यः सर्वेभ्यः कृते स्वागतं सुस्वागतं प्रकटयामि. एवं भगवद्गीता विषये अस्मान् बोधयितुम् आगतोऽस्ति डॉ.सुश्रुता जी महोदयाय अपि स्वागतम्. अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य प्रमुखा श्रीमती लता श्रीधर महोदयाय अपि स्वागतं प्रकटयामि. एव आगतवद्भ्यः सर्वेभ्यः कृते मम हृदयपूर्व स्वागतं व्याहरामि, आमोदम् अनुभवामि. भारतं जयतु, संस्कृतं जयतु, सर्वेभ्यः संस्कृति जयतु. It gives me immense pleasure to see you all here together, participating in the function Pride of Bharat. What else can be more patriotic than participating in this type of function? It is our prime duty to promote Sanskrit. Hari Om. धन्यवादः जी. इदानीं भगवद्गीता, भगवता गीता, भगवद्गीता एतस्य गीतोपदेशः इत्यपि नामान्तरं वर्तते. श्रीकृष्णः अत्र उपदेशकः, श्रोता अर्जुनः. वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्मावलम्बिनां हैन्दवानां धर्मग्रन्थत्वेन विद्यते एषा भगवद्गीता. अस्याः मोक्षशास्त्रं, ब्रह्मविद्या, गीतोपनिषत् इत्यादीनि नामानि अपि सन्ति. समस्त पापक्षयकरी, सर्वाभीष्टफलप्रदा एषा भगवद्गीता. श्रीमद् भगवद्गीताख्यं शास्त्रं वैदिक वाङ्मये सम्पूर्ण वेदस्थानीयम् इति शास्त्रविदाम् अभिप्रायः. तादृश भगवद्गीतां प्रतिपादयितुं डॉ.सुश्रुता जी आगमिष्यति. डॉ.सुश्रुता जी is an assistant professor at Amrita University, Coimbatore. He has done his PhD in Yoga and Yajna, studied Vedanta from traditional Gurukulam system, starting from very young age of 10 for more than 12 years. He will enlighten us on the wisdom of Bhagavad Gita today.
Ji. Shivakumar ji. I think he has muted his audio. Please check. Sushrutha ji, please check your audio. We are not able to hear anything. Yes, Yes, audio muted. please. Sushrutha ji, please check your audio. Hello? No, I'm playing from background. But kimapi na shrutam kila. Please check G. Dr. Sushrutha, please check your audio. Shivakumar ji, இது யாரு ஷேர் பண்றா நீங்களா? Shivakumar ji. மீட்டிங்ல இருக்கு. ஆமா. நான் தான் ப்ளே பண்றேன். கேட்கலையா? இல்ல சிவகுமார் ஜி, நீங்க ஷேர் பண்றேன்லக்கா, இதை மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுங்க. அந்த ஷேர் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்கிரீனை செலக்ட் பண்ணும்போது பாருங்க, அந்த இதுல கீழே வந்து சவுண்டோடது ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதையும் ஆன் பண்ணிருங்க. அப்பதான் சவுண்ட் வரும். இதுல நீங்க அந்த விண்டோல இருந்து இதை ஷேர் பண்றீங்க இல்லையா? ஆமா. அந்த ஸ்கிரீனை கேட்ச் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கிரீன்ல கீழே ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் சவுண்டுக்கு ஆன் பண்றதுக்கு. அதை ஆன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுங்க. இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுங்க. और யூடியூப்ல இருக்காரு போ. இருங்க. The sharing ஸ்டாப் பண்ணிங்க. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரீஷேர் அகைன் ஷேர் பண்ணுங்க. Shall we go for the next? அதுக்குள்ளே அவர் செட் பண்ணிக்கட்டும். முதல்ல அவர் இதை ஸ்டாப் பண்ணாதான் ஸ்கிரீன்ல இருந்து ரிமூவ் ஆகும். நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் சுந்தரகிருஷ்ணன் ஜி. அதே அந்த லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம will go for Dejaswin chanting, Shloka chanting. Shall I share it? Yeah, please நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं
अम्बत्वामनुसं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वेभ्यः नमांसि पुनः स्वागतम्. This series of lessons from Bhagavad Gita is very important to understand and to practice in our personal life, in a sense that there are many Shastra Granthas, Samskrita Granthas, but it seems that some of the concepts and ideas are beyond comprehension. It seems to be, but it is not. In fact, if one is matured enough, it is very easy to understand. Considering today's generation altogether, it needs an assistance. It needs the auxiliary text to support the understanding of common man about Bhagavad Gita and many other texts. So Bhagavad Gita is one such text where we try to ease the process of comprehending the topics mentioned in other Shastras. So here we are in the second chapter, but we are here to explore a thematic understanding of Bhagavad Gita through selected shlokas. So today we are going to dwell upon two very important concepts. One is how the process of destruction happens within a person who is completely attached to something. So this is one. The second one, the importance of Shanthi. Shanthi is to maintain the calm condition of the mind. Calmness of the mind is very, very important. So these are well connected. These appear one after the other. The first one to look at. After presenting the qualities of Sthita Prajna, Arjuna's question, Sthita Prajnasya ka bhasha, samadhisthasya keshava. So in this series, Krishna brings up a topic. Dhyayato vishayan pumsaha sangaha teshu abhijayate sangat sanjayate kamaha kamat krodhaha abhijayate क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. So starting from ध्यायतः विषयान् पुंसः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. This is the sequence of steps one after the other, starting from the focusing or dhyana in general. Dhyayataha vishayan pumsaha. Vishaya is an object. The object which is received through the senses. For example, before me there is a chair. So chair is Vishaya for my eyes. Similarly, the sounds are Vishaya for my ears. Taste is Vishaya for the tongue. So Dhyayato Vishayan Pumsaha, Dhyaya, Dhyana is focusing or the long, prolonged connection, prolonged association with any object of respective senses. For example, you have been watching a particular video for some reasons, or you are asked to watch that. Then we develop a type of association with that. So in psychology it is called association, meaning there is something and you are associated with that and you have a connection. You feel that there is a connection between you and that Vishaya, that object. So this is the long association of the sense and the object is called dhyana. It is not simple process of attaching the sense to an object, but it is instilled in the
mind. So this connection between the object and the senses is developed in the mind. And when the mind is involved in the process of this association, it is called dhyana. So in general, dhyana is meditation, right? So meditation is closing the eyes and thinking about something and going deeper. In fact, this dhyanam is not exactly the meditation. So meditation is it is a combination of many steps which are different from each other. For example, in Patanjali Yoga Sutras, we have dharana, dhyana and samadhi. So dharana, dhyana and samadhi. With the word meditation, are we saying the dhyana or dharana or samadhi or something beyond? Is not very, very precise. So to be precise, dhyanam is to elaborate the connection or to have a contemplation on something is called dhyana. So here, coming back to the shloka, dhyayato vishayan pumsaha. Pumsaha is the man, the person, the human being. Vishayan pumsaha, the one, by having a prolonged association with the object of connection, of relation, sangaha teshu abhijayate. Sangaha is the stronger relation. Okay, satsanga we say, right? Satsanga meaning to be along with sajjana. That is sangha. Sangha is being together. So this association between the object and the senses make a stronger relation between the object and the senses. Dhyayato vishayan pumsaha sangahateshu upajayate. There will be a rise of stronger association because of the connection between the sense and the object. And sangat sanjayate kamaha. When there is an association built between the object and the sense, then there is a desire. So desire is the consequence of association. So this is kind of memory built within the mind between the senses and the object because there is an association, prolonged association. Sangat sanjayate kamaha. Then there is a desire. For the prolonged association, there is a rise of desire. And kamat krodha abhijayate. Sangat sanjayate kamaha, kamat krodha abhijayate. In the absence of what you desire, there is a rise of the krodha. Krodha is anger. Anger comes out when the desires are not fulfilled. When the connection is built with the object, when that is not fulfilled, then there is a natural consequence called krodha. Anyone you see being angry, then it is in reference with something. Okay, the father gets angry with the son because the kama, the desire of father making child to follow certain things makes father angry. Okay, and in general, any krodha is coming out of this kama, desire. You want that to be like that and it did not happen. You wanted that in a particular way, it did not happen. The kama is not fulfilled, the krodha comes. So it is a psychological consequence of not fulfilling the kama, that desire, converting itself into krodha. Then krodhat bhavati sammoha. Krodha results in sammoha. Moha is the closure of your vision. That is called moha. Muhyati. One will not know what is happening around. That is called moha. So krodhat bhavati sammoha. Whenever the person is in angry mood,
whatever happens, the person will not either respond or the person reacts rather responds. So it is very, very important to not to get to the stage of the anger itself in the beginning. This is the initial stages of how destruction happens. So krodhat bhavati sammoha. Sammoha is closing the vision, unable and incapable of analyzing the situations around. Sammohat smriti vibhramaha. Smriti will be lost. What is this smriti? Is it just a memory? No. Smriti vibhramaha means what you have stored in the mind. You have to do that, you have to do this in different situations. That smriti will be lost. Okay, smriti is not just the memory, but knowing what needs to be done in a situation. For example, when you are doing something wrong, you have learned that this is not the way that you should do, but the other way. But when you get angry about something or someone, you will lose that memory of what to do and what not to do. So, sammohat smriti vibhramaha, smriti bhramshat buddhinashaha. This smriti bhramsha, when you lose the memory in the context of what to do and what not to do, the buddhi, the viveka, right and wrong, dharma and adharma, what needs and what does not need, or what is required or what is not required, what is correct, what is incorrect, what is true and what is false. This viveka, which in other words called buddhi, will be lost. So buddhinashat pranashyati. So this destruction is nothing but losing the viveka, or the ability to discriminate between right and wrong, good and bad, false and true. All these, one needs to have the ability to discriminate two things. Okay, black and white, okay, red and blue. So when there is a difference in many things, you should have the ability to differentiate. So this ability to differentiate between two things, two opposite things, or sometimes two similar things, you need buddhi. So buddhi will be lost. The moment one loses buddhi, destruction itself is the consequence, is the result, is the outcome, is what is the output of the whole process. Where did it start? From dhyana. And where did it end? In destruction. So this sequential events happening one after the other as a psychological process, as a psychological steps are analyzed with these two shlokas. Very important lesson. And where we have to be more focused in this process is to identify which stage we are stuck up with. Okay, whether we have kind of association, whether we are developing the kama desires towards that, whether the desire is turning into the krodha, whether the krodha is consequencing in the loss of memory, and smriti bhramshat buddhinashaha, whether we are losing the discrimination ability because of what we need to know in the context to do right or wrong things. And buddhinashat pranashyati. So this is the two shlokas, 63rd and 64th of second chapter. Dhyayato vishayan pumsaha sangaha teshu abhijayate sangat sanjayate kamaha kamat krodhaha abhijayate krodhat bhavati sammohaha sammohat smriti vibhramaha smriti bhramshat buddhinashaha buddhinashat pranashyati. So this is one concept to identify our stage or our positioning in the whole process of self-destruction. It is not everybody is doing the same. If at all we are in any of these stages,
we can reverse this process by reversing it back to Krodha, to Kama, to Sangha, to Dhyana. So this is one of the important lessons that we learn out of Bhagavad Gita. This is one section. Second, Ashantasya kuta sukham. Okay, Shanti. So Shanti madhigacchati. Shanti is very, very important. Calmness of mind is important. Why this calmness of mind is very important? Because the emotions or the experiences that you get is only when there is a mind which is calm enough. When you are angry, then you cannot experience anything, because that itself is the state of output through the body or the mind or verbal. So Shanti is very, very important. Calmness of mind is what is very, very critical in the whole process of human journey. Any emotion has to be felt, and it only is possible when the mind is calm. When I was learning in one of the universities, premier universities, yes, Vyasa Yoga University, we had a lesson. It was called happiness analysis. What is this happiness analysis? When you analyze the mechanism of how you experience the happiness. If you are a foodie, then you take something which you like, which is edible, which is very tasty for you, and place it on the tongue. If you are engaged actually in that moment with something else, you would not experience that happiness. You eat, you gulp many things into the mouth and gulp, and you do not experience. In order to experience the aha moment of eating is only possible when you are focused on the food that you are eating. And that focus is possible when mind is disengaged with many other things. In today's fast moving industrial developmental condition, nobody has time even to eat. We just take ready-made food, and we are very hardly to give any time for eating. But that is what our life, the eating is what is very, very critical for our body, mind, and everything that for whole life. Therefore, it is very important that if you want to get benefit out of anything, any process, mind calmness is very, very important. So this is the two little but critical lessons we learn at the end of the second chapter, that is Sankhya Yoga. So with this, we learn many more lessons from Bhagavad Gita in the further sessions. Sarvebhyah dhanyavadaha. Om sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवादः. पुनर्मिलामः. धन्यवादः जी. अस्माकं भारतदेशे स्थितान् सप्तत्यधिकमतान् खण्डनं कृत्य देशशान्त्यर्थं षण्मतान् संस्थाप्य मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा इति देशे अद्वैतं स्थापितवन्तः अस्माकम् आचार्यवर्याः श्री आदिशंकर भगवत्पादैः विरचितमिदं शिवाष्टकं वक्तुं श्रीमती तेजस्विनी कुमारी तेजस्विनी आगमिष्यति. Tejaswini is in 11th class in Vivekananda Vidyalaya, Chitlapakam. She is a proficient in shlokas and she knows most of the Pancharatnams and Ashtakams. She recites Vishnu Sahasranama fully from the age of 7.
and has won gold medal every year in Gita chanting conducted by Chinmaya Mission. I call upon Tejaswini to chant the Shivashtakam. Prabhum Prananatham Vibhum Vishwanatham Jagannatanatham Anandabhajam Bhavadbhavya Bhuteshwaram Bhutanatham Shivam Shankaram Shambhumeshanamite Kalerundamalam Tanau Sarpajalam Mahakalakalam Ganesadipalam Jatajuta Gangodharangairvisishyam Shivam Shankaram Shambhumeshanamite Mudamakaram Mandanam Mandayantam Mahamandalam Basma Bhushantarantam Anadim Yaparam Mahamohamaram Shivam Shankaram Shambhumeshanamite Vatato Nivasam Mahatatahasam Mahapapanasam Sada Suprakasam Girisham Ganesham Suresham Mahesham Shivam Shankaram Shambhumeshanamite Girindratmaja Sangridha Sangrideham Girausham Stitam Sarvapadannageham Parabrahma Brahmati Vandyairvamanam Shivam Shankaram Shambhumeshanamite Kapalam Trishulam Karabhyam Dadanam Padambojanam Nyayakamam Dadanam Balivartamanam Suranam Pradhanam Shivam Shankaram Shambhumeshanamite Sarachandrakatram Gunanandapatram Trinetram Pavitram Daneshasya Mitram Aparna Kalatram Sada Sattachitram Shivam Shankaram Shambhumeshanamite Haram Charpaharam Chitabhu Viharam Bhavam Vedasaram Sada Nirviharam Smashane Vasantam Manogyam Dahantam Shivam Shankaram Shambhumeshanamite Swayam Yav Prabhate Darashulapane Patet Sarvata Sarva Bhavanurukta Suputram Sudhanam Sumitram Kalatram Vichitrai Samharadhya Moksham Prayati. Om Namah Shivaya. Savithri Bhagini. Savithri. Unmute. Shamyata. So we are at the topic of the day. Duta vakyam in Bhasa Nataka Chakram. Bhasaha iti prathita yasha kaschana mahan natakakaraha babhuva. Tasya visheshaha eshaha yad saha swasya nama na kutrapi likitamanasti. Parantu saha अन्यैः कविभिः नाटककारैश्च सर्वत्रापि जेगीयते. तस्येति कथितानि एतानि 13 नाटकानि रामायण आधारिते नाटके 2 प्रतिमा नाटकम् अभिषेक नाटकं च महाभारत आधारितानि नाटकानि मध्यमव्यायोगः दूत घटोत्कचं दूतवाक्यं कर्णभारं ऊरुभङ्गं पञ्चरात्रं चेति. बृहत् कथामूलानि अथवा कविकल्पितानि नाटकानि प्रतिज्ञायौ गन्धरायणं स्वप्नवासनवदत्तम् अविमारकं चारुदत्तं चेति
भागवतमूलं बालचरितम् एवम् अनेकानि। एतस्मात् इदानीं दूतवाक्यविषये पश्यामः। व्यायोगः एषः। व्यायोगः नाम एकाङ्कः। अत्र दूतः श्रीकृष्णः। कौरवपाण्डवयोः युद्धं स्थितिः प्राप्ता। तदा श्रीकृष्णः युद्धपरिहाराय दूतरूपेण दुर्योधनं प्रति गच्छति। सः कथाभागः अस्मिन् व्यायोगे अस्ति। दुर्योधनस्य दुर्जनता तथा श्रीकृष्णस्य सुजनता इति एतयोः विरोधः उत्तमरीत्या चित्रितः भासेन। एतत् विषये अस्मान् बोधयितुम् अहं श्रीमती लता श्रीधर मातरम् आह्वयामि। श्रीमती लता श्रीधर BA Queen Mary's, MA Madras University, MPhil Madurai Kamaraj University, PhD in Bharatidasan University, Srimad Halasya Mahatmyam Ekamadhyayanam. She worked as Sanskrit professor for more than 15 in Srimad Andaman College, MA English in Bharatidasan University. Her MPhil is on Advaita Vedanta, published more than 30 papers in journals, seminars and conferences. She is the disciple of Dr. N. Veerinathan from University of Madras. Dr. N. Veerinathan is a great scholar in Sanskrit and Antivasi of Mahabharata. He is a president, awardee, and he's still publishing books in Indian philosophy. Currently, Srimati Lata Sridhar is working as assistant professor in Department of Sanskrit, Sri Sharada College for Women, Salem, since 2017 December. Now I request Srimati Lata Sridhar ma'am for the main topic, Duta vakyam in Bhasa Nataka Chakram. महान् प्रमोदः धन्यवादः च सावित्री भगिनी भवत्याः यत् उक्तं समीचीनतया अद्यतः सम्यक् उक्तम् उत्तरोत्तरम् अभिवर्धताम्। अस्तु श्री कांची पीठ मध्य उद्यत तेजः पुंजमयी परा देवी सर्वजगन्माता दद्यान्न सर्वमंगलम् अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमांसि भूयांसि सर्वेभ्यो नमो नमः। At the outset, I would like to thank the organizers of the series of lectures every month by taking so much of pains. And this mission, let it go on and on. A chandrarkam abhivardhatam iti prarthaye. This actually is a great venture in the protection and preservation of the language of Samskritam, the divine language. I feel greatly honored to be a part of this series of lectures. I thank Shivakumar ji and Mrs. Vaishali Krishnan ji for continuously asking me to be a part of this series of lecture. Today, we are going to discuss about the drama of the great writer Bhasa. He is the father of Indian drama. Let me put forth certain details about Bhasa, about an outline about the dramas generally in Sanskritam and the greatness of Bhasa, and of course the works of Bhasa, and the greatness of Duta vakyam also, and then we shall get into the work Duta vakyam. As I have been mentioning, and as
Savitri was also mentioning. Prathita yashasam bhasa saumilla kaviputradinam prabandhan atikramya vartamana kavehe kalidasasya kriyayam katham parishadaha asyaha bahumanaha iti Malavikaagnimitram iti namaka rupake asmin Kalidasaha vadati. Kalidasa is a known writer. He is said to be the Shakespeare of India. அவர் சொல்றார், அவரோட முக்கத்துல ஒரு மாளவிகாக்னிமித்திரம்னு அவர் ஒரு டிராமா எழுதுறார். அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொல்றார், பிரதிச்ச யசசாம் பாச சௌமில்ல கவிபுத்திராதீனாம் பிரபஞ்சான் அதிக்ரம்யா. அவ்வளோ பெரிய பெரிய டிராமா ரைட்டர்ஸ்லாம், பாசன், சௌமில்லன், கவிபுத்திரன் இவாள்லாம் இருக்கும் பொழுது என்னோட இந்த மாளவிகாக்னிமித்திரத்தை ஜனங்கள் வந்து ஏத்துப்பாளா அப்படின்னு கேக்குறார். Kalidasa admires Bhasa. Such a great poet, such a great dramatist is Bhasa. And Savitri Bhagini, again, she was mentioning all the 13 plays of Bhasa. He had authored, or he should have authored, more than 13 plays. And she has also mentioned he has not given his name anywhere in any of his works. இப்ப நிறைய பேர் துளியோண்டு ஏதோ பண்ணிட்டு பயங்கரமா வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்கிறான். பட் இப்பேற்பட்ட காப்பியங்களை எழுதிட்டும் தான் யாருங்கிறத எங்கேயுமே சொல்லவே இல்லை. When the Westerners came, when the European scholars, when they were writing history of Samskrita literature, they were searching the works of Bhasa. எங்கேயுமே காணும். அவரோட பேர் கூட பாசன் தானா அப்படிங்கிறதுல நிறைய சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்றான். அண்ட் நிறைய ரெட்டரீஷியன்ஸ் அவரோட ஒர்க்கை படிச்சுட்டு மொத்தமா எல்லாருமா சேர்ந்து they are on the opinion that இது யாரோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கார். This has come from the pen of a single author and he is so and so and it is equal to X and that X is equal to Bhasa. It is deduced like that. And when they were testing the merits of the works of Bhasa, they were admiring. See, 4 of the works of Bhasa were based on legends, great legends like, as she was mentioning, Brahat Katha Manjari or great legends. அதுல ஸ்வப்ன வாசவ தத்தம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு. அவரோட அந்த புஸ்தகத்தோட மெரிட்ட சொல்றா, எப்படி வந்து திருக்குறளை வந்து சங்க பலகை வந்து ஏந்தி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஸ்வப்ன வாசவ தத்தஸ்ய தாஹகஹா ந அபூத் பாவகஹா. பாச நாடக சக்கரே ஸ்வப்ன வாசவ தத்தஸ்ய சேகைஹி க்ஷிப்தே பரீட்சித்தும். இத வந்து என்ன பண்ணினாலாம், பரீட்சித்தும் அதை வந்து அக்னியில கொண்டு போய் போட்டாளாம். அக்னியில போட்ட பொழுது ஸ்வப்னவாச தத்தத்தை அந்த அக்னி எரிக்கல. பாவகஹா தஸ்ய ந தாஹகஹா அபூத். அது எரிக்கவே இல்லாம அப்படியே ஏந்தி கொண்டு வந்து கொடுத்துதான். Such is the merit of the work. So you please understand, பஞ்ச பூதங்களுமே ஆக்ரோஷமா இருக்கும். அதாவது அக்னி வந்து கேட்கவே வேண்டாம். நாஸ்தி அக்னேர் தௌர்பல்யம் இது ஜானாமிவாக ஜானிமஹாவா வயம் சர்வே. அதுல பார்த்தானாக்கா அது எரிக்காம அப்படியே கையில தூக்கின்னு வந்து கொடுத்துதான். Is such a highly honored and popular poet and he is the father of Indian drama, great dramatist of India. History says அவரோட முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிறவாள்லாம் எழுதினதை வச்சு he must have been living or he must have been belonging to the period of 4th century BC. And one great man, T. Ganapati Shastri of Malabar, from Trivandrum Manuscripts Library, he himself was a very great Sanskrit scholar, Mahamaha Upadhyaya.
In the year 1906, he took so much of pains, and he has only found out and deduced that these should have been the place of Bhasa, and attributed this to these sets, particularly these 13 places, this set of Rupakas to Bhasa. And he had great valid grounds, certain valid grounds to prove that this was penned out from single author and he is Bhasa. And this is about a general introduction on Bhasa. And Kavyam generally means literature. It is broadly divided into two categories, namely Shravyam and Drishyam. Shravyam means those which are capable of being heard, like Gadya or Padya or Champu. And Drishyam are those which are capable of being seen, Parkatakkana. Shravyamna Ketkatakkana. Parkatakkana அப்படின்னு வரும்பொழுது ரூபகங்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவைகள் தான் ஸ்டேஜ் வெர்ஷனா, நடிக்கத்தக்க ஒரு நாடக ரூபமா, நம்ம தமிழ்ல நாடகம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. பட் பரத முனி in his Natya Shastra classifies 10 types of drama. There are 10 types of rupaka. Dasha rupakam அப்படின்னே இருக்கு. நாடகம், பிரகரணம், டிமஹா, சமவகாரா அப்படின்னு 10 தினசு வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அதுலதான் Savitri Bhagini, again she was mentioning that this is a Vyayoga type of drama. Vyayoga அப்படிங்கிறது one of the 10 types of dramas mentioned in Bharata's Natya Shastram. Vyayogam அப்படிங்கிறது ஒரு variety. It is enacted on one day. It is a one act play. அதுக்கு நிறைய ரெட்டரீஷன்ஸ் எல்லாம் லட்சணம் கொடுக்குறா. இது வீதியா இருக்குமா, வியாயோகமா இருக்குமா, இது என்ன டைப் ஆஃப் டிராமாவா இருக்கும்லாம் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல கரெக்டா இந்த வியாயோகம்ங்கிற ஒன் ஆக்ட் பிளேக்குள்ள ஃபிட்டின் ஆறுது இந்த தூத வாக்கியம். இந்த தூத வாக்கியத்துல ஹீரோ வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றான். நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னாக்க, நம்ம இப்போ தூத வாக்கியத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறதுனால. அண்ட் இந்த வியாயோக டைப் ஆஃப் டிராமால யார் ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னா, இட் இஸ் நோபடி எல்ஸ் அதர் தேன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். அஸ்மான் உத்போதித்தவந்தः சுஷ்ருத மகோதயः பகவத்கீதா ரச்சனாகாரः. மகாபாரதமும் ராமாயணமுமே நம்மளுக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷம். நம்ம பாரத தேசத்துல இருக்கிற 2 பொக்கிஷம் நம்மளுக்கு இதிகாசமா கிடைச்சிருக்கு. இதிகாசம் அப்படின்னு சொன்னாலே இதி ஹ ஆச, இவ்வாறு நடைபெற்றது அப்படின்னு அர்த்தம். So it is written by Valmiki, Vyasa அப்படின்லாம் சொல்றோம். But they have not written a story which had not happened. Whatever had happened, they have filed. இவ்வாறு நடைபெற்றது அப்படிங்கறத ஃபைல் பண்ணிருக்கு. ராமா, லார்ட் ராமா, his story, his life story, his life fully, it is filed in the form of Ramayana. Lord Krishna, when he had taken this avatar, Lord Mahavishnu, he has taken the avatar of Lord Krishna and Lord Rama. Avaloda and the life story, it had been filed. It is carrying, it is taking care of the whole world. It has character molding message. Rhetoricians say, Ramadivat vartitavyam, na Ravanadivat. We've got information because this has become the order of the day. எங்க பார்த்தாலும் இப்ப வந்து ரொம்ப மலிவா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து கேரக்டர் தான். இன்னைக்கு வந்து தேசத்துல ரொம்ப முக்கியத்தையா எல்லாருக்கும் வேணுங்கிறதே வந்து மாரல்ஸ், எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ் தான். நம்ம யார மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட
யார மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது, என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். When Lord Krishna promises, he says, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Lord Krishna was not against Kamsa, he was not against Hiranyakashipu. Again, Lord Rama was not against Ravana. They were not against the particular characters. They were against adharma. This descendants or this avatara, the purpose of avatara is to protect dharma and to eradicate adharma to its root. So from this itihasas, what we understand is that how we should have a better character, how actually we must mold ourselves as a better human being, how we should possess ethics, morals, values in our lives. That is what is imbibed or inculcated through these epics. Particularly, these epics have crossed India, across the universe, across everywhere. Everyone, those who speak of these epics, they should possess value. They will be possessing value. Because, as I have been stressing, I'll again and again say, it has character molding message. As a human being, it doesn't say more than what we cannot do. It says that a human being must minimum be a human being. மனுஷியனை மனுஷியனாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணிட்டா தானாவே அவளுக்குள்ள ஒரு தேவத்துவம் சித்திக்கும். இதுதான் கருத்து. So, coming back to Duta vakyam, it is like a sugar cane. It is eating a sugar cane. See, in Mahabharata, we have this particular incident. Duta vakyam means, இந்த ரெண்டு வார்த்தை கேட்டாலே உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிடும். மிச்ச டிராமாக்காவது உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியுமா புரியாதான்னு எனக்கு தெரியல. பட் தூத வாக்கியம் அப்படிங்கறத கேட்ட உடனே, தூதன் அப்படின்னு சொன்னாலே an ambassador, an envoy, a messenger. வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா மினிமம் சென்டென்ஸ். இந்த சென்டென்ஸ்ல தான் இப்போ முக்கியமே இருக்கு. It is sentence, it is containing a group of words. Here, a messenger carrying important message in the form of meaningful words to somebody, from somebody. Somebody is sending this Duta with some message. This person is going and delivering this message to the other end. That is what we understand. Now, who is the Duta? Who is that ambassador? From whom he goes, to whom he delivers. That is the essence of this drama. As Savitri Bhagini was mentioning, 6 of the dramas of Bhasa had its plot from Mahabharatam, and as I have been telling, this Duta vakyam has its plot. It has a message. From Mahabharatam. ஏற்கனவே மகாபாரதத்துல இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவாளுக்காக கௌரவாளுக்கு போய் இது மாதிரி தூது போயிருக்கார், இந்த மாதிரி மெசேஜ் சொல்லியிருக்கார். இது எல்லாமே தெரியும். இந்த பார்ட் வந்து மகாபாரதத்துல உத்தியோக பர்வத்துல 72nd அத்தியாயத்திலிருந்து 150வது 150th அத்தியாயம் வரைக்கும் இருக்கு ஆல்ரெடி. எங்களுக்கு தான் வியாசர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரே. இந்த பாசன் என்ன சொல்ல வராரு? வாட் இஸ் டிஃபரெண்ட் இன் திஸ்? நீங்க சொன்னீங்க ஏதோ வியாயோகா டைப் ஆஃப் டிராமா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இஸ் தி ஹீரோ ஆஃப் த டிராமா எல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க. பட்
இது எல்லாமே ஹாசன் ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்துல நிறைய இந்த மெயின் மகாபாரதத்துல இருந்து டீவியேட் ஆகி இத ஒரு தனி காப்பியமா படைச்சிருக்காருன்னா தட் இஸ் தி யுனிக்னஸ் ஆஃப் பாசா. What he has done to make this particular piece of literature become this popular, this well known. He should have done something. So only this had become a separate piece of literature. Already மகாபாரதத்துல இருக்கிற விஷயத்துல இருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி இவர் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறதோட காரணம் என்ன பண்ணியிருக்காரு? இந்த டிராமால I told you Shri Krishna, he goes to Kauravas and he conveys a message from the side of Pandavas. And இந்த நிகழ்வு மகாபாரதத்துல எங்க நடந்தது அப்படின்னாக்கா, ஹஸ்தினாபுரியிலேயே இவாள்லாம் சண்டைக்கெல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடியே இது நடந்துரும். பட் பாசா ஹஸ் ஷிஃப்டட் த சீன் டு த ஆர்மி கேம்ப் பிஃபோர் த வார். அந்த இடத்துல கிருஷ்ணரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார். துரியோதனா has made all the preparations for the war. Almost it is the 11th hour. And he is consulting his men about the appointment of commander in chief of the army. யார நம்ம சேனாபதியா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப பரபரப்பா மீட்டிங் போடுற அந்த சமயத்துல கிருஷ்ணர் போற மாதிரி அந்த சீன், ஃபர்ஸ்ட் சீனே இதுதான். இப்படி பரபரப்பா இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜ்ல கிருஷ்ணர் போவார். இது ஃபர்ஸ்ட் டீவியேஷன். ரெண்டாவது டீவியேஷன், துரியோதனனோட கேரக்டரை பத்தி சொல்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான சாப்டர்ல எக்கச்சக்கமான தடவை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அரக்கு மாளிகையில வச்சு இவாளெல்லாம் கொளுத்த ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து, பீமனை தண்ணிக்குள்ள தள்ளி விடுறதுல இருந்து, சின்ன குழந்தையில இருந்து சண்டை போடுறதுல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் இவா மேல இருக்கிற பாண்டவா மேல ஒரு அவர்ஷன் வந்ததையும், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்திலயும் எவ்வளவு மோசமா பிஹேவ் பண்ணாங்கிறதையும் த்ரூ அவுட் மகாபாரதம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும். பட் பாசா ஹஸ் ரிவீல் துரியோதனாஸ் கேரக்டர் இன் ஜஸ்ட் 1 or 2 scenes. But he explains the traits of that particular character Duryodhana all throughout the play. இது முக்கியமான டீவியேஷன். அண்ட் இதுக்காக அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா, இந்த உத்தியோக பருவத்துக்குள்ளேயே பகவத் தியான பருவத்திலிருந்து he has just taken 94, 95 and 124 to 137 அத்தியாயம் வரைக்கும் இத சுருக்கி கேப்சுலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்றாரு. அண்ட் next deviation, Shri Krishna, he first meets Dhritarashtra. He never goes and meets Duryodhana in original Mahabharata and conveys the message directly. தயவு செஞ்சு சண்டை வேண்டாம், அண்ட் நீயே இதை ஒரு வார்த்தை அவன்கிட்ட சொல்லிடப்பா அப்படின்னு திருத்தராஷ்டிரன் சொன்னதுனால he goes and conveys the message to Duryodhana. But here in Duta vakyam, directly Shri Krishna goes, meets Duryodhana, and directly on face in council hall he conveys the message. This is all dramatic technique to make the stage version to have more thrill, excitement. And next is இவன் என்ன பண்றான், வந்த உடனே எப்படியாவது கிருஷ்ணரை அவமரியாதை பண்ணிடணும், we'll have to dishonor him அப்படின்னு டிசைட் பண்றான். இது மகாபாரதத்துல ஒரிஜினல் இதுல அந்த மாதிரி ஒரு டிசானரிங் சிச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது இல்ல. But to make the people understand the cruelty of Duryodhana's intent, Bhasa makes this deviation. அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டானாக்கா, இப்ப கிருஷ்ணர் வருவார், அவர் வரும் பொழுது நீங்க யாருமே எழுந்திருக்க கூடாது. யாராவது எழுந்துனீங்கன்னு சொன்னேனாக்கா அப்புறம் அவ்வளவுதான், 12 கிலோ கோல்டு உங்களுக்கு நான் ஃபைன் போடுவேன். அண்ட் நானும் எழுந்திருக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அவனோட சபையில இருந்த ஒன் ஆஃப் தி ஆர்டிஸ்ட் அவளை கூப்பிட்டு ஒரு கேன்வஸ்ல இந்த திரௌபதியோட கேச வஸ்திர அபகரணம் பண்ணிருப்பா இல்லையா, அந்த சீனை பியூட்டிஃபுல் கலர்ஸ்ல பெயிண்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பான். அதுல ஒரு கேரக்டரா இவன் என்னமோ பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரியும், அதனால கிருஷ்ணர் வந்தது தெரியவே இல்லாத மாதிரியும், அதனால ஏந்திருக்காத மாதிரியும் அப்படி கொண்டு போயிடுவான்.
அதனால நீங்களாம என்ன பண்ணக்கூடாது, எழுந்திருக்க கூடாது. எழுந்துட்டா என்னது, உங்களுக்கு எல்லாம் 12 kilos கோல்டு பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவான். இது வந்து ஒரு innovation of Bhasa and Duta vakyam. And கடைசியில வாக்குவாதம் ஜாஸ்தியா போய் ஒரு மாதிரி வாய் தகராறுலயே கிருஷ்ணருக்கும் துரியோதனனுக்கும் ஒரு ஹாட் டிஸ்கஷன் அண்ட் ஹீட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ். அப்போ எல்லாரையும் வச்சு கட்டுங்கடா, கயத்தால கட்டுங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவான். சுவாமி அப்பதான் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார் இதுல தூத வாக்கியத்துல. ஆனா யாராலையும் கட்டவே முடியாது. பட் ஒரிஜினல் மகாபாரதத்துல அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை கட்டுங்கோ அப்படின்லாம் இவன் சொல்ற மாதிரி இந்த சீனும் கிடையாது. அண்ட் கடைசியில பாசா ஹஸ் மேட் எ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸைட்டிங் ஒரு ஃபுல் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன். பயங்கர கோபம் வந்துடுறது அவருக்கு. சுதர்சன சக்கரத்தை கூப்பிடுறார், இவன் தலை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு. என்ன ஒரு ஹியூமிலிட்டி சுவாமிக்கு. சுதர்சனர் சொல்றார், நீங்க எதுக்காக பிறந்திருக்கீள்? இவன் அத்தனை பேரையும் கூண்டோட கைலாசத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு. இவனை மட்டும் இப்போ போய் தொட்டேன்னா பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் பீயிங் பார்ன் ஆன் திஸ் எர்த் வில் கோ இன் வெயின். அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கோன்னு சுதர்சனர் சொல்றார். உடனே சுவாமி கோபத்தை அடக்கிக்கிறார், நீ உன் வேலை பாருன்னு சொல்லல. அண்ட் ஒரு செகண்ட் சுவாமி கோபம் வந்துடுத்து அப்படின்னும் பொழுதே அத்தனை வெப்பன்ஸும் ஒண்ணா பெருமாளோட எல்லா வெப்பன்ஸும் வந்துடுறதாம். அப்ப ஸ்டேஜுக்கு வராம ஆகாஷ பாஷிதம்னு ஒரு சீன். சுதர்சனர் மட்டும் ஆகாசத்தை பார்த்துட்டு அத்தனை வெப்பன் கூடயும் பேசி அத்தனை வெப்பனை பத்தியும் டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு வெப்பனோட ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தையும் சொல்லி ஹவு கிரேட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டெக்னிக் அப்ளைட் பை பாசா. அண்ட் தட் இஸ் a unique feature of this Duta vakyam and Duta vakyam alone. அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அட்ரஸிங் வானத்தை பார்த்து சுதர்சனர் மட்டும் பேசுறது அண்ட் கருடன் உள்பட அத்தனை பேரும் வந்துடுவான். தட் இஸ் an exciting scene. ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது படிக்கும் பொழுதே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் திருதராஷ்டிரரும் காந்தாரியும் கடைசியில துரியோதனுக்கு அட்வைஸ் பண்றான். இது மாதிரி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, வேண்டாண்டா சண்டை வேண்டாண்டா, நிறைய பேர் செத்து போயிடுவா, பயங்கர கல்லாமிட்டி இருக்கும், வேண்டவே வேண்டாம், இது விட்டுடுங்கிறா. இவன் கேட்க மாட்டேங்கிறான். பட் பாசன் என்ன பண்றார், அந்த சீனை விட்டுடுறாரு. அப்பா அம்மா மதிக்காத மாதிரி இருக்கிற சீனை வந்து அவர் காட்டவே இல்லை. இவன் தான் அதுக்கு மேல பண்றானே, அதனால அந்த சீன் மட்டும் போராதுன்னு அதுக்கும் மேலேயும் கொண்டு போயிடுறாரு. இதுதான் வந்து டீவியேஷன்ஸ். அண்ட் இவ்வளோ அளவுக்கு இந்த இன்னோவேஷன்ஸ் பண்ணினதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு இந்த வியாக்கியாத்தாலாம் சொல்லும் பொழுது, இட் இஸ் ஃபார் தி delineation of the characters, to heighten the characters, to heighten the character of the hero Shri Krishna in a very short play. இது வந்து ஒரு ஒன் ஆக்ட் பிளே. நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ்ல வந்து ஓர் அங்க நாடகம்னு சொல்லுவா. இந்த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிராமா எல்லாம் பொழுது அதுவுமே சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இந்த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிராமா எல்லாமே இட் இஸ் டிசைடட் பை பரத முனி owing to the plot. இது எதை பேஸ் பண்ணினது, ஒரு எபிக் பேஸ் பண்ணதா, லெஜெண்ட் பேஸ் பண்ணதா, இல்ல பௌராணிகமான ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணதா அப்படிங்கறத வச்சு டிசைட் பண்றா. அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் தி ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின்ஸ் வச்சு டிசைட் பண்றா. அண்ட் லெங்த் ஆஃப் த பிளே, எவ்வளோ அங்கங்கள் கொண்டது இந்த நாடு, ஹவு மெனி ஆக்ட்ஸ் ஆர் தேர் அப்படிங்கறத வச்சுன்னா this is being decided. அண்ட் என்னென்ன மாதிரி ரசங்கள் இதுல இருக்கு. இப்ப நான் சொன்னேன் பாருங்க, இப்போ ஆகாசத்துல வந்து அத்தனை வெப்பன்ஸும் வருது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து we find அத்புத ரசம். அண்ட் ஜென்ரலா பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு வீரரச பிராதானியமா இருக்கிற மாதிரி, ஒரு என்ன ரசத்தை பேஸ் பண்ணது, நவரசத்துல எந்த ரசத்தை பேஸ் பண்ணது அப்படிங்கறதெல்லாம் வச்சுட்டு தி டைப்ஸ் ஆஃப் டிராமாஸ் ஆர் பீங் டிசைட். இது வந்து ஒரு வியாயோக டைப் ஆஃப் டிராமா. அண்ட் இதுல முக்கியமா வந்து வாட் இஸ் டு பி டெல்ட் வித் அப்படின்னாக்கா, as Vishali Krishnan ji was mentioning,
I think how long I can speak for just 15 or 20 more minutes, Ji? Another 15 minutes. Okay, fine. Let me introduce the characters and just start with the drama, and we shall detail in the next month in the part 2 of this. I shall tell you the characters who are involved in this drama. Always we find Sutradhara. Sutradhara is the stage manager. He is responsible in a drama. அந்த இடத்துல கூட Bhasa did not reveal his identity. எங்கேயுமே அவரை பத்தி சொல்லிக்கவே இல்லை. எங்கேயுமே அவர் யாரு, அவரோட கோத்திர நாமதேயமா என்ன, பாசன்கிற பேரே அவரோட பேர் தானா, எதுவுமே தெரியவே தெரியாது. And he will be only responsible for the conduct. I mean, full drama on the play. And Kanchukiyaha, ரெண்டாவது கேரக்டர். And Kanchukiyaha அப்படின்னு சொன்னாக்கா, he is the chamberlain. His name is Badarayana. He is the Antascharaha Bhrityaha. யாரங்கே அப்படின்னு கூப்பிட்டா வருவா இல்லையா, he is called chamberlain. And Duryodhanan, அவன் தான் அந்த important character. He is the Prati Nayaka, so to say, but he is the king. And Vasudevaha Pandavanam Duta Rupena Agataha. Pandavanam Dutaha Nayakaha. Am I audible now? Yes. Pandavanam Dutaha. And Sudarshana Chakram Vasudevasya Chakram. Swamiyoda Chakram. And Dhritarashtraha Duryodhanasya Pita. Vasudeva Anugraha Akankshi. என்னதான் வந்து அவர் பிள்ளை மேல ஒரு பாசம் இருந்தாலும் பெருமாளோட ஒரு அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்னு எப்பயுமே எதிர்பார்க்கக்கூடியவர் அப்படின்னு போட்டிருக்கார். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ்ல வராம ஆகாஷ பாஷித்த ரூபத்துல ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாம ஆனா அவளோட டயலாக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதான் வந்து ஒரு டிராமாவோட அவுட்லைன் இது. அண்ட் here only actually the drama starts. எல்லாத்துலயுமே பாசனோட எல்லா அந்த ரூபகங்கள்லயும் ஒரு காமன்னஸ் இருக்கும். நாந்தியந்தே ததஃப் பிரவிஷதி சூத்ரதாரஹா. நாந்தி அந்தே, நாந்தி அப்படின்னு சொன்னாலே it is a prayer towards the favorite deity. It is performed by stage manager, praying for the successful conduct of the play without any obstacles whatsoever. And it is generally done behind the screen. And again, as Savithri was mentioning initially before Shriman Narayana, before we get into the work or when we start a work, we always pray our favorite deity. நம்மளோட ஒரு குல தேவதா, இஷ்ட தேவதா எல்லாரையும் வந்து எதுவுமே தடங்கள் இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனா பண்ணிப்போம். அந்த பிரார்த்தனா வந்து திரிவிதம் மங்களம் அப்படின்னு சொன்னோம். வஸ்து நிர்தேசாத்மகம், அப்புறம் வந்து சீக்கிங் பெனடிக்ஷன், இந்த மாதிரி மங்களம் இருக்கும் நம்மளுக்கு. சோ இதுல வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் சொல்றார் இந்த சூத்திரதாரன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது, பாதஹா பாயாத் உபேந்திரஸ்ய சர்வலோக உற்சவஹா சஹாவஹா வியாவித்தஹா நமுச்சிர் ஏன தனு தாம்ர நக்கேன கே. தனு தாம்ர நக்கேன, தன்னோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய தாமிர கலர்ல இருக்கிற நக்கம். அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? பிங்க் கலர்ல இருக்கான் நக்கம். ஏன பாதேன உபேந்திரஹா உபேந்திரஸ்ய பாதஹா வஹா பாயாத். உபேந்திரன் அப்படின்னு இங்க ரெஃபர் பண்றது மகாவிஷ்ணு இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் வாமன அவதாரம். வாமன அவதாரத்துல சுவாமி குட்டியா இருப்பார். அவருக்கு தாமிரம் மாதிரி நகம் இருக்காம். ஏன பாதேன நமுச்சிஹி கே வியாவித்தா. எந்த ஒரு பாதத்தினால இந்த மாதிரி ஒரு ரோஸ் கலர்ல பிங்க் கலர்ல அப்படி குட்டியா அந்த நெயில்ஸ் இருக்குமோ, அதனால நமுச்சின்னு ஒரு அரக்கனை லேசா பாதத்துல இருக்கிற நக்கத்தால கழிச்சு விட்டாராம். அவர் விட்டு எரியும் பொழுது அப்படி பறந்து போனானா. உடனே அப்படி பயப்படுறீளா,
என்ன எடுத்த உடனே சுவாமி வந்து நமச்சின்னு ஒரு அரக்கனை வந்து காலால அப்படி விட்டெறிஞ்ச உடனே அவர் வெறும் கால் கூட படல, வெறும் நக்கம் மட்டும்தான் பட்டது, அவன் பறந்தான் அப்படின்னு போடுறாரு. ஐயோ என்னடா அப்படின்னு. ஆனா என்ன சொல்றாரு, வஹா பாயாத், நீங்கள்லாம் வந்து இந்த டிராமா பார்க்க வந்திருக்கீள். யுஷ்மாக்கம் வஹானாக்க யுஷ்மாக்கம் வஹா, உங்க எல்லாரையும் பாயாத் காப்பாற்றட்டும் சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டானாக்கா, சஹா சர்வலோகத்சவஹா, இந்த உலகத்துக்கே வந்து ஹி இஸ் தி பெஸ்டர் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். அவரை உண்மையா பக்தி பண்ணி அவரை பாதாரவிந்தத்தை புடிச்சுட்டேன்னா ஹரிநாமா சொல்லி பிரகலாதனை காப்பாத்தினா மாதிரி உங்களை காப்பாத்துவார். இந்த மிச்ச ராட்சசால் மாதிரி அதே பிரகலாதனோட அப்பா ஹிரண்யகசிப்பு என்ன பண்ணினா, அவனை வந்து நிருசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அவனை வந்து ஒரு அழிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்துக்கு ஆளாயிட்டார் சுவாமி. Again, as I was mentioning, he was not against the characters. He was not against the persons or the personalities. He was just against adharma. His main aim was to eradicate adharma and protect dharma. Whenever God descended, that was the only purpose he had descended in various forms. So, நீங்க பக்தி பண்ணேன்னா உங்களை காப்பாத்துவார் சுவாமி. நீங்க ஏதாவது அதர்மத்தனமா பண்ணினீங்கன்னா, இந்த நமுச்சிய வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல, லேசா நக்கத்தால தொட்டார் பாருங்க, உடனே அவன் பறந்து போயிட்டான். இதுக்கு மட்டுமே வியாக்கியாதாரா they give so much of ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்படி ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. உங்க எல்லாருக்கும் நான் இதை சொல்லும் பொழுதே நீங்க அத்தனை பேரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். இங்க ஆரம்பிக்கிறச்சே ஏவம் ஆரியமிஸ்ரான் விஜ்ஞாபயாமி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் பாசா. Thus, I wish to inform, oh honorable gentlemen, அப்படின்னா இந்த டிராமாவை பார்க்க வந்திருக்கேள் பாருங்க, நீங்க எல்லாருமே ஆரியமிஸ்ரான், யூ ஆல் ஆர் ஜென்டில்மென். நீங்க வந்திருக்கிறவா அவங்க எல்லாரையும் காப்பாத்தட்டும். யூ ஹவ் கம் ஃபார் சம் நாலேஜ். உங்களை அட்ரஸ் பண்ணும் போதே ஓ ஜென்டில்மென் அப்படின்னு ஒரு அட்ரஸ் பண்றார். இது வந்து ஸ்தாபனான்னு சொல்லுவா. இட் இஸ் அ ப்ரொலாக். இட் இஸ் அ பிராக்டிஸ் இன் when we introduce drama. Aye kimnu khalu mayi vignapana vyagre shabda iva shruyate அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். நான் என்னமோ சொல்ல வரேன், உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்கல அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். அங்க பஷ்யாமி, திஸ் இஸ் அ டிராமாட்டிக் டெக்னிக். உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்கிற மாதிரி இல்லையா? உடனே அங்க பின்னாடி சத்தம் கேட்கறது, போ போ பிரதிகார அதிகிருத்தாக மகாராஜா துரியோதனஹா சமாக்ஞாபயதி. அங்க பின்னாடி சொல்றான், யார் இருக்கா, துரியோதனன் வந்து ஒரு ஆர்டர் பண்றான் அப்படின்னு சொல்றான். பவத்து விஜ்ஞாத்தம், பவத்து விஜ்ஞாத்தம், எனக்கு புரிஞ்சு போயிடுத்து. துரியோதனன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்து அப்படின்னு சொல்றான். இந்த இடத்துலயே இந்த ஸ்தாபனாக்குள்ளேயே ஃபுல் ஸ்டோரியிலேயே என்ன இருக்குன்னு சொல்லி அழகா இந்த இடத்துக்குள்ளயுமே முடிச்சிருவார். அதான் வந்து ஒரு டிராமாட்டிக் டெக்னிக். உற்பன்னே தார்த்த ராஷ்டிராணாம் விரோதே பாண்டவை சஹா மந்திரசாலாம் ரச்சயதி பிருத்யோ துரியோதன ஆக்ஞையா. ஒண்ணுமே இல்லை, என்ன சத்தம் அப்படின்னு கேட்டனா, துரியோதன ஆக்ஞையா, துரியோதனனோட ஆர்டர்னால பிருத்யஹா மந்திரசாலாம் பிருத்யவும் மந்திரசாலாம் ரச்சயதி. இங்க ஒரு மீட்டிங் நடக்க போறது, அதனால சத்தமா இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமோ, தார்த்தராஷ்டிராணாம் பாண்டவை சஹா விரோதே உற்பன்னே. திருதராஷ்டிரனோட பிள்ளைகளுக்கும் பாண்டவனோட பிள்ளைகளுக்கும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளுக்கும் ஏற்கனவே விரோதம் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அது ஃபர்ஸ்ட் லைன். அதுக்காக துரியோதனன் இப்போ ஒரு கவுன்சில் ரெடி பண்றான். ஏற்கனவே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு, இட் இஸ் வார் ஹேஸ் பிகம் இன்னெவிட்டபிள். சண்டை நடக்க போறது, வாசல்ல வந்து அப்படி ஒரு சத்தம் கிழிஞ்சுட்டு இருக்கு. பேட்டில் ஹேஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட். அங்க கவுன்சில் ஹால்ல யார் கமாண்டர் இன் சீஃப்னு டிசைட் பண்றதுக்கு எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் மீட்டிங்க்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா. இவா ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை. இப்ப கவுன்சில் ஹால் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இதுதான் சத்தம், இவ்வளவுதான். ஸ்தாபனா இஸ் ஓவர். ஸ்தாபனா இஸ் ஓவர்.
Now, bo bhoho. அடுத்தது இங்கதான் பிளே ஸ்டார்ட்ஸ். பிரதிஹார அதிகிருதாக மகாராஜா துரியோதனா சமாக்ஞாபயதி. இப்ப திருப்பியும் சொல்றான், மகாராஜா துரியோதனா இஸ் ஆர்டரிங் அத்ய சர்வ பார்த்திவை சக மந்திரயித்தும் இச்சாமி. இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற வேசல் கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காளே, அவ எல்லார் கூடயும் நான் பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன். ததா ஆஹூயந்தாம் சர்வே ராஜானஹா. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எல்லா இங்க இருக்கக்கூடிய வேசல் கிங்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்ட் பரிக்கிரமிய அவலோக்கிய, அடடா அயம் மகாராஜா துரியோதனஹா இதையேவ அபிவர்தத்தை. இங்கேயே வந்துட்டாரே துரியோதனன். துரியோதனா இஸ் a king, he is sitting here பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்றா. The first scene itself is introducing துரியோதனா. எவ்வளவு அழகா அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கு. அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு, ஷியாமோ யுவா. இவன் வந்து he is the king, கற்பாதான் இருக்கான், யூத்ஃபுல்லா இருக்கான். சித துக்கூல கிருத்த உத்தரீயா, பியூட்டிஃபுல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். வெள்ள வெள்ளேர்னு வேஷ்டி உத்தரியம் கட்டின்னு இருக்கான். சச்சத்திர சாமர வரஹா, அவனை சுத்தி சாமரம் வீசின்னு இருக்கா. ராயல் அம்பிரல்லா இருக்கு. ரச்சித அங்கராகா, ஃபுல்லா உடம்பு முழுக்க அப்படி கமகமான்னு சென்ட் போட்டு இருக்கான். ஸ்ரீமான், அப்படி ஒரு பார்த்தாலே ராஜா அப்படிங்கிறது தெரியுது. விபூஷண மணி தியுதி ரஞ்சித அங்கஹா, உடம்பு முழுக்க அவ்வளோ ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டு இருக்கான். ராஜான்னு பார்த்தாலே தெரியுது, உடம்பு முழுக்க ஆர்னமெண்ட்ஸ், அவ்வளோ அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். பாசனோட உபமா காளிதாசஸ்யன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பாசனோட உபமாவை பாருங்க. நக்ஷத்திர மத்தியே இவ பர்வகதா சசாங்கா அப்படின்னு சொல்றாரு. இவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டனா, நட்சத்திர கூட்டங்களுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய பௌர்ணமி நிலா மாதிரி இருக்கான். He shines like a full moon amid stars. அப்படிதான் இன்ட்ரோடக்ஷன், இதான் ஆரம்பமே. அண்ட் துரியோதனன் எப்படி பிக்சரைஸ் பண்ணி முதல்ல காமிக்கிறார். ஸ்டேஜ் வெர்ஷன் எல்லாமே இது அத்தனையும் வந்து சாக்கியார்ஸ் ஆஃப் மலபார் they have enacted and they said it is their forefathers property. But ultimately we have to thank Mahomaha Upadhyaya Ganapati Shastri Mama only for making this to come to light and attributing these plays to Bhasa. எடுத்த உடனேமே இவனோட இதை ஆரம்பிக்கிறது. உத்பூத ரோஷம் இவ மே ஹிருதயம் சஹர்ஷம். என்னோட கோபம் வந்து ஒரு எண்டுக்கு வந்துடுச்சு. மே ஹிருதயம் சஹர்ஷம், என்னோட மனசு இன்னைக்குதான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குன்னு சொன்னானா. ஏன்? பிராப்தம் ரணோத்சவம் இமம் சஹசா விசிந்திய. இப்ப நடக்க போறதே இந்த ரண உற்சவம், this festival of war, it gives me so much of happiness. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு பேசும் பொழுதே முதல்ல ஹாசன் வந்து துரியோதனனோட கேரக்டரை சொல்லிடுறான். யாரா சொல்வாளா, எனக்கு சண்டைன சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்றான். இந்த சண்டை, இந்த நேரம், இதத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். இந்த நேரம் வந்தது பாரு, இதத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். அதனால பிகாஸ் என்னோட ஆங்கர் எல்லாமே இட் இஸ் கோயிங் டு கம் டு an end. அதனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். இச்சாமி பாண்டவ பலே வர வாரணானாம் உத்கிருத்த தந்த முசலானி முக்கானி கர்த்தும். இந்த பாண்டவர்களோட இந்த யானை எல்லாம் வரட்டும், எல்லாத்தையும் பாரு, அதோட தந்தங்கள் எல்லாத்தையும் இப்படி படக்குன்னு உடைச்சு விட்டுரு. அப்படி ஒரு அகங்காரம், எப்படியாவது எல்லாத்தையும் அழிச்சுடணும், உடைச்சுடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ அங்க வந்து ஒரு காஞ்சுக்கி சொல்றான், ஜெயத்து மகாராஜ சாசனாத்து சமானீதம் சர்வராஜ மண்டலம். அங்க காஞ்சுக்கி சொல்றான், as you have been telling, கவுன்சில் ஹால் எல்லாமே ரெடி. கவுன்சில் ஹால் எதுக்கு? யார் கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் த ஆர்மின்னு ரெடி பண்றதுக்காக. குட், கவுன்சில் ஹால்ல எல்லாரும் வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிக்கிறான் முதல்லயே. நான் இப்ப எதுக்காக தெரியுமா இந்த மீட்டிங் போடுறேன், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. அஸ்திமம ஏகாதச அக்ஷௌஹிணி பல சமுதயா. என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு தெரியுமா? அக்ஷௌஹிணி, ஏகாதச அக்ஷௌஹிணி,
11 டைப் ஆஃப் ஆர்மி இருக்கு, 11 செட் ஆஃப் ஆர்மி இருக்கு. ஒரு அக்ஷௌஹிணியில 21,870 chariots, same number of elephants, 65,610 horses, 1,09,350 footmen, soldiers. இது கொண்டது ஒரு அக்ஷௌஹிணி. இந்த மாதிரி 11 அக்ஷௌஹிணி இருந்ததான் துரியோதனன் கிட்ட. அந்த மாதிரி 7 தான் இருந்துதான் பாண்டவாள்கிட்ட. ஆனா பாண்டவாளோட பக்கம் கிருஷ்ணர் இருந்தார். இவன் பக்கத்துல இந்த 11 அக்ஷௌஹிணிஸ் மட்டும்தான். ஆனா அதே பயங்கர பலமா நினைச்சானா. இப்போ இதுக்கு யாரு சேனாபதியா இருக்கணும் டிசைட் பண்ணணுமா வேண்டாமா? பண்ணணுமோ இல்லையோ? அதுக்குதான் இப்போ இந்த மீட்டிங்கை கன்வீன் பண்றேன். ததா ஆகம்யதாம் மந்திரசாலாம் ஏவ பிரவிஷாமகான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கூட்டின்னு போறான். அங்க போய் ஆச்சாரியனுக்கு, துரோணருக்கு, பீஷ்ம பிதாமகருக்கு, மாத்துலன் சகுனிக்கு எல்லாருக்கும் சீட். வந்திருக்கிறவா எல்லா வேசல் கிங்ஸ்க்கு அத்தனை பேருக்கும் சீட். நீ இங்க உட்காரு, இங்க உட்காரு. கருணா நீங்க வா, நீ என் பக்கத்துல உட்காந்து அப்படின்னு சொல்லி தோள் மேல கையை போட்டுண்டு எல்லாரையும் உட்கார சொல்லிட்டான். ஒருத்தருக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் ஆசனம் சொல்றார். அதுலயும் ஒரு அழகு. ஆச்சாரிய ஏதத் கூர்மாசனம், துரோணருக்கு கூர்மாசனமா. ஒருமையுள் ஆமை போல் 5 அடக்கல் எழுமை மேமா புடைத்துன்னு அவருக்கு ஆமா ஆசனம் கொடுக்கறானா. பிதாமக ஏதத் சிம்ஹாசனம், அங்கேயே சொல்லிட்டான். பீஷ்ம பிதாமகருக்கு சிம்ஹாசனம் கொடுத்தானா. எதுக்குன்னு கேட்டனா, he is only going to be the commander in chief of the army. அதை டிக்ளேர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இங்க ஹிண்ட், அவருக்கு சிம்ஹாசனம் கொடுத்தானா. அண்ட் அவன் மாமாக்கு ஒரு தோலான ஆசனம் கொடுத்தானா. ஏன்னா அதுல இவர் வியாக்கியாத்தா சொல்றார், இந்த மாதிரி யாராவது ஸ்கீமிங்கா இருந்தானாக்கா அவளுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு மான் தோல், புலி தோல் இல்ல, வேற ஏதாவது ஒரு ஹார்டா இருக்கிற ஒரு தோல்ல இருக்கிற ஆசனம் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாளாம். அதை கொடுக்குறான் அவனுக்கு, சகுனிக்கு. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் உக்காண்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன், பார்த்தேளா நான் 11 அக்ஷௌஹிணி இருக்கு, அதுக்கு யார் சேனாபதியா இருக்கிறதுன்னு டிசைட் பண்றதுக்காக தான் இப்ப மீட்டிங் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல எல்லாரோட டயலாகையும் துரியோதனனே பேசி முடிச்சிருவான். அத்தனை பேரோட டயலாகையும் அவனே பேசி முடிச்சு, மாமா நீங்க இப்ப என்ன சொல்றீள், இதுக்கு சேனாபதியா பீஷ்ம பிதாமகர் இருந்தாதான் சரியா இருக்கும்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டு, அத்திர பவதி கங்கே ஸ்திதே கோ அந்யஹா சேனாபதி பவித்தும் அர்ஹதி, யாராலே இருக்க முடியாது. அதனால நீங்க சொன்னேங்கிறதுனால நீங்க துரோணர் இருக்கார், பீஷ்மரே இருக்கார், எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கா. ஆனா இங்க சகுனி சொல்றதை கேக்குற மாதிரி, ரைட்? இட் இஸ் பீன் கன்க்ளூடட் பயம் ஏததேவ அபிலாஷாமஹா, இட் இஸ் கன்க்ளூடட் தட் பீஷ்ம பிதாமகா இஸ் தி கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் தி ஆர்மி. நான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல கண்டினியூ பண்றேன். இப்பதான் 5வது ஸ்லோகம் வந்திருக்கு. இது எதுக்காக இவரை சேனாபதியா ஆக்குறா? இந்த இடத்துல அவனோட எண்ணத்தை பாருங்க, துரியோதனனோட கேரக்டர் எப்படி ஹைலைட் பண்றாரு. சேனா நிநாத பட்டஹஸ்வன சங்க நாதைஹி சண்ட அனில ஆஹத மகோதஜி நாத கல்பைஹி காங்கேய மூர்த்மி பதிதைஹி அபிஷேக தோயைஹி சார்த்தம் பதந்து ஹிருதயானி நராஜிபானாம். வாசல்ல முழங்கிறது சேனா நிநாதம். ட்ரம்ஸ் பட்டஹஸ்வன, அந்த ட்ரம்ஸ் தடன்னு அடிக்கிறா. சங்க நாதம், சங்கு முழங்கிறது. அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டனா, சண்ட அனில ஆஹத மகோதஜி நாத கல்பைஹி. சுனாமி வரும் பொழுது எப்படி ஒரு அழிவு ஏற்படும் பொழுது பேரலைகள் அப்படி பயங்கர ஆக்ரோஷமா இருக்குமோ அப்படி இருக்கு சத்தம். இப்போ இட் இஸ் டிசைடட் தட் இவ்வளோ பெரிய அக்ஷௌஹிணிக்கு கமாண்டர் இன் சீஃப் யாரு அப்படின்னு கேட்டனாக்க காங்கேயன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், காங்கேய மூர்த்னி பதிதைஹி அபிஷேக தோயைஹி, அவரை சேனாபதியா பட்டாபிஷேகம் பண்ணி இந்த நேம் டிக்ளேர் பண்ணோம் பாருங்க. அதுல நனைஞ்சு உட்கார்ந்து ஒண்ணும் இல்லாம அமங்கி போறது யாருது மனசு அப்படின்னு கேட்டனா, பாண்டவர்களோட ஹிருதயானி சார்த்தம் பதந்து, அப்படியே முங்கி போகட்டும்னு சொல்றான். என்ன எண்ணம் பாருங்க அவனுக்கு. எங்கே கொண்டுறாரு அவனோட கேரக்டர். அப்பதான் வர்றாரு கிருஷ்ணர்.
இந்த கலவரத்து போது இப்படி டிக்ளேர் பண்ணும்பொழுது கிருஷ்ணர் வரார். அண்ட் வாட் இஸ் த மெசேஜ், ஹவு ஹி டெலிவர்ஸ், வாட் ஹேப்பன்ஸ் when Krishna comes. இந்த திரௌபதியோட இந்த பட்டத்தை பார்த்துட்டு எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கா, அவளோட வஸ்திர கேஷ அபகரணம் பண்ண பட்டத்தை பார்த்துன்னு உட்கார்ந்துக்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது ஹவு கிருஷ்ணா ரியாக்ட்ஸ், ஹவு துரியோதனா ரியாக்ட்ஸ், ஹவு ஹி அட்மையர்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்ததே கேவலம். ஆனா அதை திருப்பி ஒரு படமா வரைஞ்சி நம்ம பாக்குறானே, எப்பேற்பட்ட கேவலத்திலையும் கேவலம். அதை எப்படி கிருஷ்ணா ஹி ரிட்டார்ட்ஸ். அண்ட் அதுக்கும் மேல எப்படி ஒரு ஹாட்டா ஆர்குமெண்ட் போறது. இவர் அந்த மெசேஜ சொன்ன உடனே என்ன ஆகுறது, பின்னாடி 2 பேரோட சண்டை கடைசியில சுதர்சன சக்கரத்தை எப்படி எடுக்கிறார் கிருஷ்ணர். அந்த சமயத்துல ஒரு செகண்ட் சுவாமிக்கு இவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு கோபம் வந்துடுத்துன உடனே அத்தனை ஆயுத வரங்களும் எப்படி ஒரு சககாரியா இந்த ஒரு கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு சககாரியா ஓடி வருது, அத்தனையும் பார்த்து எப்படி அட்ரஸ் பண்றாரு. கருடன் எப்படி வாகனமா ஆச்சு சுவாமிக்கு, என்ன ஆறுது அந்த டயலாக்ஸ் எல்லாமே. இதுதான் ஃபுல் டிராமா. Let me discuss this in the second part in detail, and full I will start from entry of Krishna till the end of the drama. And நான் ரொம்ப கம்மியா துளியோண்டு தான் சொல்லியிருக்கேன். Let me put for, because நான் இவ்வளவு அளவுக்கு இதுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க, இது என்ன டிராமா, இது எப்படி ஒரு பீஸ் ஆஃப் லிட்டரேச்சர், how it had gained this much popularity in the world of Samskrita drama அப்படின்லாம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இப்பயும் யார் நினைச்சாலும் இதை இனாக்ட் பண்ணலாம் அப்படியே ஸ்டேஜ். அவ்வளவு ஒரு பீஸ் ஆஃப் லிட்டரேச்சர் அப்படின்னாக்கா, this is an excellent and unique piece of literature. Particularly we have to bow our head to Bhasa for having contributed to the development of Sanskrit drama. And I thank once again for the opportunity provided for this Samskrita Vani. And I would always love to associate myself in the forthcoming sessions also. And I have to personally congratulate each and everyone who had participated in this event today. Everyone, their presentation was outstanding and I admire. And thank you once again for the opportunity provided. Thank you. Dhanyawadaha, Nada. Thank you for the wonderful presentation. It was so informative for us. Dhanyawadaha once again. Now the floor is open to question and answer question. Raise up your questions and get it clarified. If any questions. I think we can have the question and answer in the part 2, so that the story will be completed. Yes. And also we are running out of time, so let's go for it. एतावत् पर्यन्तम् अत्र सभां प्रति आगत्य पार्टिसिपेट् कृत्य सभाम् अलङ्कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम हृदयपूर्वक धन्यवादाः, महान् प्रमोदः। इदानीम् आगतानां सर्वेषां कृतज्ञतां निवेदयितुं मम प्रियसखी कुमारी वर्षिणी आगमिष्यति। कुमारी वर्षिणी, she is studying MA Sanskrit at Andavan Arts and Science College, Trichy. She is also a Karyakatri, volunteer of Samskrita Bharati and taking classes. Her hobbies are drawing, mandala arts, craft work and cooking. She loves to hear Carnatic music, upanyasams and visiting temples. Kumari Varshini ahvayami. धन्यवादकथनार्थं। सर्वेभ्यः नमस्कारः। इदानीं संस्कृतवाणी कार्यक्रमस्य अन्तिमघण्टे स्मः। अस्मिन् शुभकार्यक्रमे धन्यवादकथनं प्रदातुम् अवसरं दत्तम् इति धन्यवादः। संस्कृतवाणी पक्षतः एभ्यः सर्वेभ्यः एतत् कार्यक्रमम् अद्भुतं स्मरणीयं च कृतवन्तः, तेभ्यः अहं हृदयेन धन्यवादं प्रकटयामि।
प्रथमं कार्यक्रमस्य सञ्चालिका सावित्र्याः अत्यन्तं कृतज्ञास्मि। तस्याः स्व विचाराः सर्वस्य व्याख्यानस्य सौन्दर्यं च मधुरमासीत्। तदर्थं धन्यवादः भगिनी। प्रार्थना द्वारा अस्माकं कार्यक्रमस्य उत्तमारं कृतवती भगिनी सुमित्रा मणि, तस्यै मम धन्यवादं वदामि। एवं सुभाषित द्वारा अमूल्य विषयान् दत्तवती शङ्करी माता, तस्यै मम धन्यवादः। अनन्तरं स्वागतभाषणं कृतवान् महोदयः रामकृष्णन्, तस्मै मम धन्यवादं व्याहरामि। भगवद्गीता द्वारा अस्मान् मार्गदर्शनं दत्तवान् Dr.Sushrutha महोदयः, तस्मै धन्यवादं व्याहरामि। शिवाष्टकं मनोहरमासीत्, तदर्थं तेजस्विनी भगिन्याः कृते मम धन्यवादः अभिनन्दनं च। अनन्तरं अस्माकम् आदरणीय मुख्यातिथि रूपेण लता श्रीधर माता, तस्याः उपस्थित्या दूतवाक्यस्य विषये बहुमूल्यं सूचनां दत्तवती। भवत्याः भाषणं श्रोतुम् अवसरः प्राप्तः इति वयं सौभाग्यं प्राप्तवन्तः माता, बहु धन्यवादः। एवं संस्कृतवाणी कार्यक्रमार्थम् आगतवन्तः सर्वेभ्यः कृते मम सहृदय स्वागतं धन्यवादं च व्याहृत्य विरमामि। एवं पुनः सन्दर्भे मिलामः। धन्यवादाः। वर्षिणीं द्रष्टुं शक्यते वा न वा? भवत्याः चित्रं नास्ति। अस्मै कनेक्शन पुअर कनेक्शन, सो I can't able to. चिन्ता नास्ति, सम्यक् आसीत्। महान् प्रमोदः भवन्तं द्रष्टुम्। अस्तु, धन्यवादः। श्रोतुं च अस्तु। धन्यवादः भोः। उत्तरोत्तरम् अभिवर्धताम् सरस्वतीं प्रार्थये। अभिनन्दनानि च। इदानीं we are almost at the end of the session. अत्र अद्य अहं संस्कृतवाणी कार्यक्रमार्थम् आहूता अस्मि। महान् प्रमोदः। I'm very happy to have this opportunity to be here in our event. Thank you for this wonderful opportunity. Now we will end up the session with Shanti Mantra by Shivakumar Aiyer ji. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। विरमामः वा? Get the recording. Thank you, Savithri. Wonderful. Now it is open. Vaishali madam, now it is open. Thank you, thank you. Lata ji, excellent. Yes. ரொம்ப அப்படியே கட்டி போட்ட மாதிரி இருந்தது உங்களோட ஸ்பீச் கேட்கறது. சோ அந்த டிராமாவை அப்படியே கண் முன்னாடி நீங்க கொண்டு வந்துட்டு எக்ஸலண்டா இருந்தது.